90.8 Dilse FM. Hello and welcome. Good evening, Dubai. How are all of you today? This is the Thursday night and welcome to my weekend calculator only on Dilse Nights at 90.8 Dilse FM with me, Shana Suresh. Man, just one more day to go till we reach the first weekend of 2024, this brand new year. Well, coming back to Thursday, I'm pretty sure you guys had a pretty lit day. Actually, ഇവിടുന്ന് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ട പാട്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ എവ്രിവെയർ. സ്കൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇത്രയും നാളും ടൂറൊക്കെ ചെയ്ത് നടന്ന ആൾക്കാർ തിരിച്ച് ദുബായിലെത്തി. അപ്പോൾ വൺ മോർ തിങ് ഈസ്, ഇഫ് യു ഗൈസ് എവർ പ്ലാൻ ടു ഗോ സംവെയർ, സാധാരണ നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആണല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 1 hour എക്സ്ട്രാ കരുതിയിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കോ ബ്ലോക്കായി റോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് .com ആയി പോകും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് ഈസ്, ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വെൻ I actually got back home, it was so amazing കാരണം നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And the roads were looking so clean, and you know, our freshness in the air and that smell in the air was just so nice. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കരുതി വെച്ചിരിക്കുക that the rain is definitely going to be a part of all of your plans, and the temperatures can also drop up to 8 degrees Celsius. Well, അത്രയധികം തണുപ്പില്ല compared to last year, but still it's going to be quite chilly in the air because January ആണല്ലോ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള മാസം. Well, we have a lot more coming up, so let's kickstart Dilse Night right with the coolest track. Alright, so listen to this track and stick around because the show has just begun. 90.8 Dilse FM. And welcome back, everyone. This is Shana Suresh, and you have tuned on to 90.8 Dilse FM. Well, what a nice day it has been so far. Well, naale actually, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ it's going to be the great weekend of the first 2024. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിന നടക്കാൻ പോവാണ്. In case you guys have already not made your plans already, make sure you do that today. So this is a gentle reminder for all of you that the large meteor shower is going to be seen today between 11 p.m. all the way till 4 a.m. and that's going to happen at Al Qudra Desert. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സും കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ your eyes will get adjusted to the view, and I'm sure you're going to have quite a blast of natural fireworks happening in the sky. And also certain stingrays and sharks were spotted in parts of Palm Jumeirah, and it was just simply superb. It was just beautiful to see the views of that in the morning. ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് because it's going to be, we can actually sing happy birthday Burj. Burj has entered into its 15th year, and man, what glorious 15 years of Burj Khalifa, the tallest tower in the building. You know, ഇവിടെ actually old timers, ദുബായിലുള്ള old timers, ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ഡയലോഗാണ്, I literally saw Burj being created in front of my eyes. എൻ്റെ കൺമുമ്പിലാണ് Burj actually create ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഐക്കോണിക് സ്ട്രക്ചറായി മാറിയത്. Of late, people who are actually buying apartments in Burj Khalifa, well, അവരൊരു കാര്യം ചെയ്തു, അതായത് 2023 up to $1 to $2 billion വരെയാണ് ഈ ബുർജിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ്. സോ ആൾക്കാർ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ, അതായത് ഇതുവരെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദേ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് സെൽ ദം. കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈസസ് സ്കൈ റോക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബൈയിങ് ആൻഡ് ഈവൻ റെൻറ്റ്സ് ഹാവ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. When I think about Burj Khalifa and all the hype that it has generated, എനിക്ക് ആകെ കൂടെ ഒറ്റ കാര്യമാണ് മനസ്സിൽ. സാധാരണ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അല്ലെ ദുബായിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് തിങ് ബുർജ് ഖലീഫ കാണാൻ പോവാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും, ബുർജ് ഖലീഫയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് വ്യൂ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ? Have you really thought about it? Because normally everybody enjoys the view of the Burj, and every photograph it's going to be the Burj Khalifa. But what if you are inside the Burj Khalifa? How much of a view do you actually get to see? Of course, you get to see the sea, you get to see the lights, you get to see the skyscrapers, but you don't get to see the Burj Khalifa, right? Well, there's a lot more conversation coming up, but right now, this song is waiting to be pumped out right to you. Stick around with me on Dilse Nights on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. And we're jamming right here on Dilse Night as we celebrate 14 years of Burj Khalifa. Well, Burj Khalifa actually outpassed all the other buildings and all the other markets in terms of real estate in the last year, 2023. So much so that one apartment was even sold for up to 1 billion dirhams.
in the last year. Well, that talk about crazy sales. Now, Burj Khalifa, it is what it is for a reason, right? But there are many other things that are actually coming up as a competition to Burj Khalifa. Of course, Burj Khalifa has its every bit of bougie life. അതായത് നമുക്ക് if you want tennis courts, if you want the biggest shopping mall, it's right next door. And if you want 24-karat gold coffee, well, that's also there in atmosphere. Well, there's so much really happening at the Burj Khalifa now. ഇത്രയും അധികം ഒരു prosperity കാണുമ്പോഴത്തേക്കും, when there's so much business generated, when there's so much wealth generated, the other countries who are actually watching really want a piece of that cake in their own country. So, as we obviously know, there's going to be a huge competition coming up for the Burj Khalifa in terms of the height. അതായത് എത്ര നാൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡിയോസിറ്റി, അതായത് ഈ ഗ്രാൻഡിയോർ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, we don't really know, because the Kingdom Tower is actually coming up in Saudi Arabia. So Burj Khalifa at a height, as we know, is around 828 meters, and that's why it stands at the tallest tower in the world. പക്ഷേ അതിന് തൊട്ടടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സൗദി അറേബ്യയിൽ, and that tower is going to stand for at 1,000 meters tall. So we don't really know how much of it or how Dubai is really going to counter all of that. Now, what is going to happen at the Kingdom Tower? We know a lot of it. Well, there's going to be a lot of shopping malls, there's going to be residences, but we'll talk a lot more about that in detail right after the song. Stick around. I'm Shanu Suresh, and you've tuned into 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Hello and welcome back, everyone. This is Shanu Suresh, and we are jamming right here on a Thursday night at 90.8 Dilse FM. Well, we are talking about how wonderful Burj Khalifa has been in the last 14 years, and എത്രത്തോളം ഒരു memorable situation അല്ലെങ്കിൽ ഒരു memorable structure create ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് for all of us, അല്ലേ? Like at any point in time of your Dubai journey, the tower Burj Khalifa has been a very strong significance. അതായത് more than a tower, അതൊരു emotion ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് for every person who's actually lived and grown and brought up here. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട്, before Burj Khalifa, we could actually think of Dubai and be known for different kind of things. It would be known for, of course, the Burj Al Arab, alengil the desert, alengil the trade center. There are so many different things that Dubai was really known for in terms of being iconic. Of course, there's a lot more than that. But now, ever since the Burj came into the picture, the Burj Khalifa has been such a strong factor, such a dominating factor in all of our lives and memories, and especially pictures, right? And when you really want to talk about Burj Khalifa, there's going to be a lot more. I mean, 15th year like a because as we just discussed, the Kingdom Tower in Saudi Arabia is coming as a very close competition to the Burj Khalifa. Because the Burj Khalifa is standing at 828 meters and the Kingdom Tower is ready to beat that at 1,000 meters. പക്ഷേ എന്താണ് Kingdom Tower in the Saudi Arabia? Well, a lot of us know that there's going to be tennis courts, there's going to be residences, there's going to be the tallest observation deck. അതുകൂടാതെ തന്നെ Burj Khalifa ആയിട്ടുള്ള ഒരു it's like a വെല്ലുവിളി in many other terms. Now, why? Because it's actually going to be a really cool structure. And ഇതുവരെ first phase മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ and up to the 50 floors. അതുകൊണ്ട് Burj Khalifa successfully 15th yearലും tallest building എന്നുള്ള വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നിലനിർത്താൻ പറ്റി. പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും? Because it looks like the construction will be done soon. Well, now we know about the Kingdom Tower. Now we know about the Burj Khalifa. But do you guys know of an other tallest structure in the world that is going to be quite a competition to all of them? I will tell you right after this song. Stick around. This is Shanu Suresh, and you've tuned into 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back, everyone. We are jamming here on 90.8 Dilse FM with me, Shanu Suresh, at Dilse Nights. Iduvere we've covered and we've understood what an iconic structure the Burj Khalifa has, and more than me, probably ningalke ennod ഒരുപാട് stories പറയാനുണ്ടാവും at what amazing ways that it has been such a core memory in your life and your experience in Dubai. But coming back to the Kingdom Tower and അതിനുള്ള വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനൊരു വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ at par, definitely a വെല്ലുവിളി for Burj Khalifa. There's going to be another iconic structure that is coming up. Now, the Kingdom Tower is definitely is a larger plan of Saudi Arabia's, greater scheme or greater vision to be a superpower tomorrow. But there is going to be another structure. Now, it's not going to come up in the US.
It's not going to come up in the Europe. Pakshe, another huge tower is, as we know, 2018 launch this. How many of you remember this announcement? I don't really know, but here I am to refresh your memory. It is going to happen in the land of the mummies, or the land of the pyramids, Egypt. And this tower will be known as the Obelisco capital. How many of you have heard about this? Now, talking about this particular type of structure, it's going to be in the structure of a pharaonic obelisk. So, in the olden times, of course, the pharaonic is nothing but, the ancient Egyptian architecture. An obelisk is something that back in the day, it was done as a long tower, like a long structure, as a dedication to the sun god Ra. How the Egyptians believe, because the sun god Ra is a very powerful part and a very integral part of anything to do with the Egyptian culture, Egyptian mummies. നിങ്ങൾ mummies എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ if you have ever read about the Egyptian history, I'm sure the sun god Ra must have popped out at any one point. So this particular godinaയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ they used to use this obelisk എന്ന് പറയുന്ന type of frame. പക്ഷേ today, in the modern times, this obelisk, it's nothing but it denotes power. So now, what Egypt is planning to do is, even pudiya capital, Egyptian capital, of course, Cairo aanu. Cairo ninnu korchu maari oru East Cairo lekku. They are planning to shift the entire capital, and idoru super vision 2030 lulla super vision de part aayittaanu this new tallest structure in the world, even aimed at 1000 meters varan pogunnathu. So do you really think that this particular structure will be the first one to get there? Although this structure will overtake Saudi or probably even the Burj Khalifa, because that structure is going to start construction in 2024. Let me know your thoughts on 054-5811-908. This is Shanu Suresh, and don't you go anywhere. 90.8 Dilse FM. New year, new me, new resolutions, new phase of my life. Well, we are talking about all the resolutions on 90.8 Dilse FM with me, Shanu Suresh, on Dilse Nights. ഈ പുതിയ വർഷം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ കുറേ ഇങ്ങനെ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരും അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ഞാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഓൾസോ ഗിൽറ്റി. ന്യൂ ഇയർ, ന്യൂ മീ, പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, പുതിയ ഹെയർ കട്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഒരു ന്യൂനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ഏർലി. It's not about keeping your skin healthy, or it's not about your mental health. It's not about spending time with your family. It's not about even making more money or traveling to more countries. It's nothing but improved fitness. So Forbes in the 2024 പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ട്, ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണെന്നറിയോ? ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫിറ്റ്നസ്. ആൻഡ് അതൊരു വോപ്പിംഗ് 48% ആൾക്കാരാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് ഇൻ ലൈൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇസ് മേക്കിംഗ് മോർ മണി. അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 38%. അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഫൈനാൻസസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിനുള്ള റെസൊല്യൂഷനാണ്. അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി നീഡ് ടു ഡു എൻ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക് ഓൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഇംപ്രൂവിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് യുവർ ഫൈനാൻസസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് Dubai where the holes just keep getting deeper and deeper and deeper. But coming back to this, the next in line as per the Forbes list at 36% is improving your mental health. So how many of you are actually in the line of getting fit this year or fitter this year? അതായത് 1-ാം തീയതി ആയിട്ട് ആസ് ക്ലോക്ക് വർക്ക് അല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജിമ്മിൽ പോയോ? സത്യം പറ, എനിക്കറിയാം. ബിക്കോസ് എന്തോരം വീഡിയോസാണ് ഓൺലൈൻ. ഞാൻ തന്നെ ജിമ്മിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും കിടങ്ങിപ്പോയി. അത്രയധികം ആൾക്കാർ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ജിമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ദ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദുബായ്. So a lot of you must be on a very crash course, like diet wise ആണെങ്കിലും ഫിറ്റ്നസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. മൗത്ത് ഹൈ, ബോക്സിംഗ്, dancing, like പല രീതിസ് or പല types of cardio, so that you can get fitter in time for summer, for that perfect bikini body or for that summer body. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ധൃതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ if you're in an attempt to actually lose weight fast, there could be certain side effects that could affect you. What they are, I will tell you, but right after this song. This is Shanu Suresh and we are jamming on 90.8 Dilse FM on Dilse Nights. 90.8
Dilse FM. Hello and welcome back, everyone. This is Shadu Suresh, and you've tuned into 90.8 Dilse FM. Well, we are actually discussing all the effects and all the craziness that has been happening in terms of all the New Year resolutions that people are taking up. അതായത് ഈ പുതുവർഷം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമല്ലോ. As per Forbes list and the recent study, in case you guys have just tuned in, so the recent study says that up to 48% of people have voted to improve their fitness in this new year. അതിനുശേഷം around 38% have said that they want to improve their finances. Of course, New Year December എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് മന്ത് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. Well, I'm pretty sure it's a similar thing for all of you. കാരണം there's so many activities, so much deals, so many crazy places to go eat, so many new restaurants to try, and it's just family everywhere. And എന്ത് ചെയ്താലും തന്നെ you'll want to just automatically go out and end up splurging. So ഈ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈനാൻസസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. So ആ 38% ചിലപ്പം അതിൽ പെട്ടതായിരിക്കാം. And the next one is the 36% of people wanting to improve their mental health, of course, because work environments and everything can be really, really tough. But in terms of improving your fitness, ഒരു ക്രാഷ് ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ഡയറ്റ്, ഒരു ധൃതി പോയിട്ട് നമ്മൾ ജിമ്മിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ if you suddenly start wanting to lose a lot of weight, there could be certain side effects. Now, what are these side effects? So, I'm going to give you a perspective on your skin and hair. Firstly, ഒരുപാട് ഹെയർ ലോസിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടാവും. Secondly, നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഷൈൻ, ലൈക്ക് നാച്ചുറലി യു ആർ ബോൺ വിത്ത് എ സർട്ടൻ ഗ്ലോ, സർട്ടൻ ലസ്ചർ ഇൻ യുവർ സ്കിൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് കുഡ് ഡിപ്ലീറ്റ് ഇഫ് യു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രൈ ടു ലൂസ് വെയ്റ്റ് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാധാരണ നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യു ടെൻ ലൂസ് സം ഹെയർ, you lose some of your skin's glow. But one of the most important thing is stretch marks, hair loss, and sagging skin. So how do we combat all of this? Hair loss, especially in a place like Dubai, we tend to lose a little more hair than normal over here. This has been my personal experience. So especially നിങ്ങളൊരു ജിം ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്താൽ you can help reduce the stress or reduce your hair loss. Of course, it's never going to be completely that, okay, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I'll get all my old hair back. Nothing like that. There is no remedy 100%, but you can definitely reduce the damage. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെ weight loss journey start ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ you make sure you start getting your hair supplements. Okay, the first supplement, like some of these brands for hair supplements are Keraglow, Eva, Folly Hair, Nutraceutical, and Nutrova Kera Strength. So there are certain blood tests also that you guys can do, and make sure you supplement the deficiency accordingly. I'll tell you what those blood tests are, but stick around. We are conversing on 90.8 Dilse FM with me, Shanu Suresh, only on Dilse Night. 90.8 Dilse FM. Hello and welcome back. This is Shanu Suresh, and you've tuned into 90.8 Dilse FM. Well, we're discussing different kind of side effects that you can do as per people's latest New Year resolution, അല്ലെങ്കിൽ most highest rated New Year resolution, and that is nothing but your fitness journey. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ weight loss plan ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും there could be certain things that affect you, and I'm going to give you some remedies or some tips so that you can avoid the three most damaging factors. Number one, your hair fall. Secondly, your sagging skin. Thirdly, stretch marks. So hair fall ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുവരെ ഞാൻ കുറച്ച് സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, so that you can actually start taking them when you begin your weight loss journey. Now, there are some blood tests actually that you can do in order to avoid your hair fall. അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫോൾ വരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ്ലി വാട്ടർ. സെക്കൻഡ്ലി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഓഫ് ദ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഹെയർ ലോസ്. thirdly is you're not getting enough nutrition in your body. So ഈ ഹെയറിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്, ആൻഡ് ഇത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്പർ 1 is your vitamin D. Very, very important. Number 2 is your calcium levels. Number 3 is your vitamin B12 levels. Number 4 is your ferritin levels. Ferritin is nothing but your iron levels in your body. And then if you realize that there is any sort of deficiency in this, make sure you get the right tablets or anything in the market, very easily available, so you can substitute it. Now, of course, as we know that these are very crucial, and I've already told you, but if you really want to know more about this, check the YouTube video later when you reach home or whenever you're free. The next issue is stretch marks.
ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേർസ്റ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് ലൂസിങ് വെയിറ്റ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ അമേസിംഗ് ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട്, ഫുൾ ലൈക്ക് ബീച്ച് ബോഡിയൊക്കെ എടുത്ത് ചെറിയ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് മസിൽസ് ഒക്കെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് 6 packs 7 packs 8 packs ഈ പാക്സ് മുഴുവൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും then there come these pathetic stretch marks. Now what do you really do with stretch marks and your weight loss journey? ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ I cannot emphasize enough the importance of moisturizing your skin. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് യുവർ സ്കിൻ ഇസ് സോ ഗുഡ്, ഇസ് സോ ബിഗ്. സോ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് യുവർ സ്കിൻ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ഓയിൽസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ക്രീംസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് സീറംസ്, പ്രോഡക്ട്സ്, വാട്ട് എവർ ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, വെളിച്ചെണ്ണ. സത്യം പറഞ്ഞാലില്ലേ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് മോയ്സ്ചറൈസ് യുവർ സ്കിൻ. നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഐ എം ഷുവർ ഇവിടെ AC എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മോസ്റ്റ്ലി കട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബോൾ, കുറച്ച് ഒരു 30 seconds അല്ലെങ്കിൽ 20 seconds മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ബോളിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ യുവർ ബോഡി. ഒരു 15 minutes വച്ചാൽ മതി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട, ബിക്കോസ് ചില ആൾക്കാരുടെ സ്കിൻ ഓയിലി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആക്നി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓലിവ് ഓയിൽ. Now, ഇത് കൂടാതെ തന്നെ യുവർ ക്രീംസ്, യുവർ നിവിയാസ്, യുവർ മോയ്സ്ചറൈസർ. സോ ബേസിക്കലി ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ നീസിൻ്റെ മറ്റേ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ, your underarms, your abdomen, your belly, different parts of your body where people are prone to getting stretch marks. Make sure you moisturize more there. And I have some more remedies coming up for sagging skin. So stick around. This is Shanu Suresh. Don't you go anywhere. 90.8 Dilse FM. Welcome back, everyone. This is Shanu Suresh, and you've tuned into 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti, or dhed sara gupshup. We are discussing the side effects of a sudden weight loss plan, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു sudden weight loss journey. ഇതുവരെ we've realized that നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറേ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡു എ ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. So the first thing is, of course, your hair. You may tend to lose a lot of hair. ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഈസി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ്ലി ഇസ് Kera Glow. Secondly is Eva. Thirdly is Folly Hair. Fourthly is Nutraceutical and Nutrova Kera Strength. So basically these are some supplements which are good. You just do a little bit of research. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു hair doctor, ഒരു tricologist ഉണ്ടെങ്കിൽ make sure that you actually find out with them whether it's safe for you or it's good for your blood type. Then otherwise normally these supplements are really quite good for you. Now talking about the next thing is skin stretch marks. So of course we know that when you start losing weight, the first issue that will happen is stretch marks. These stretch marks are matanaita whether you have them or not, but the minute you start your weight loss journey, make sure you moisturize your skin really, really well. And as simple as coconut oil or olive oil or even your Nivea cream, your Vaseline, ഇങ്ങനത്തെ പല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദുബായിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും AC-യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് we tend to get our skin a little more dry. So don't wait for that. കാരണം ഇത്രയും and with very little sun exposure to sweat. സാധാരണ വേർക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ AC ടു കാർ ടു ഹൗസ് ടു മെട്രോ ടു ബസ് അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൻ പെട്ടെന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗോ ഹോം ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസ് യുവർ സ്കിൻ. ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇസ് സ്കിൻ സാഗിങ്. സോ വെയിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറേ ഫേസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ണം കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫേസിൻ്റെ ചീക്സിൻ്റെ എവിടെയോ പല സൈഡ് കൈയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാം. അത് പേർ സേ നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂർ ഇല്ല അൺലെസ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ഫോർ എ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഓർ സ്കിൻ ടൈറ്റനിങ് പ്രൊസീജിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഫില്ലേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് കാര്യം ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡെയിലി ഇന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി നിങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, അതായത് ഒരു അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 0.8 grams to 1 gram ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പെർ ബോഡി കിലോ.
അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 50 കിലോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 50 gram of protein you need to take in every single day, and it will really help you. കാരണം protein ആണ് your building blocks of life. Protein is important for your collagen, protein is important for good hair, protein is important for good skin, protein is important for good nails, your eyes, your muscles, everything. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല പല ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് there's chicken, there is egg, there's broccoli, there's paneer, there's tofu, there are so many different kind of food അല്ലേ. And one of the most important thing, the word that I just mentioned, collagen. Now what really is collagen? I will tell you, but it's time to listen to this song. So stick around on Dilse Nights with me, Shanu Suresh, only on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back everyone. This is Shanu Suresh and we are in conversation on 90.8 Dilse FM only on Dilse Nights. നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഫേസും സ്കിന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബൗൺസി നല്ല ക്യൂട്ട് ടൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി somebody who is like maybe even in their 12 years old, 14 years old, you know, or in your 20s, you have these kind of youthful radiant skin, and if you just touch a baby skin, it will actually bounce back. So the reason why that happens is because a baby or a younger person's skin usually has a lot of collagen. Collagen is nothing but a component part of your skin structure. It's basically part of your skin barrier that makes your skin look plump, soft and radiant and youthful. സോ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രായം കൂടുന്നും തോറും അത്രയധികം കൊളാജൻ്റെ ലെവൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ നമുക്കത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഡയറ്റും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വാട്ട് എവർ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വഴികളുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റി ഏജിങ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദി എൻറ്റയർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ക്രേസി വിത്ത് കൊളാജൻ ഫേഷ്യൽസ്, കൊളാജൻ ബൂസ്റ്റ് ലൈക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാജൻ റിച്ച് ക്രീംസ്. അങ്ങനെ കൊളാജൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് all over the internet and all over the media. But how can you naturally get collagen every day so that you can maintain your skin to be smooth and supple? Number one is making sure you include the protein. പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? കൊളാജൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോം വരുന്നത് ബോൺ ബ്രോത്തിൽ നിന്നാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്, ചിക്കൻ്റെ ബോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ബ്രോത്ത്, നിങ്ങൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. സോ ഈ ചിക്കൻ ബ്രോത്ത്, ബീഫ് ബ്രോത്ത്, ഈ ബോണിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളാജൻ ഉള്ളത്, നാച്ചുറലി ഫോംഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഫിഷ് സ്കിൻ. ചിക്കൻ്റെ സ്കിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇത്രയും അധികം യു വോണ്ട് യുവർ സ്കിൻ ടു ലുക്ക് ഫൈൻ, യു വോണ്ട് ടു ലുക്ക് റേഡിയൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് കളയാതെ ഇഫ് യു കൺസ്യൂം ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൊളാജൻ ഇൻസൈഡ് നാച്ചുറലി. ആൻഡ് എഗ്സ് ഓൾസോ ക്യാരി, എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് that also carries a lot of collagen naturally. So what is the next thing? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ broccoli again is a very good form of collagen that you can find naturally. And not just that, any food rich in omega fatty acids and vitamin C. So നിങ്ങൾ berries കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ like raspberry, blueberry, vitamin C, chia seeds, അങ്ങനത്തെ പല especially oranges, anything to do with lime juice, so all these things contain a lot of collagen. Now if you really want to use certain skincare products, അതായത് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ you will get the right benefit of it. But what to do for your skin? നമ്മൾ ഫേസിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം, I will tell you, but right after this song. This is Shanu Suresh. We are jamming only a lot about skincare on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back everyone. This is Shanu Suresh and you have tuned into 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti or dates and gupshup. But for tonight, it's a lot of conversation on skincare. How have you been with your journey so far? I'm pretty sure നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാഫിക്കിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുകയാണോ അതോ സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിക്കാണോ? By now, I think the traffic situation must have quite died down, അല്ലേ? Now we're preparing for our first full weekend. അതായത് വീക്കെൻഡ് ലൈക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് people must have been going crazy and finally റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വീക്കെൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വരാൻ പോകുന്ന വീക്കെൻഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, വി വർ ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ടു ബൂസ്റ്റ് യുവർ കൊളാജൻ നാച്ചുറലി. Collagen is nothing but a part of your skin barrier that makes your skin look soft,
plump, radiant and youthful. So നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം I have already told you bone broth is very good and chicken skin and fish scales, all of that. But if you really want to use certain creams, what are those creams? Most importantly, നിങ്ങൾ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യൂസ് എ വിറ്റമിൻ സി സീറം ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ. It's extremely important കാരണം it makes your skin soft and supple. Secondly, നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റെറ്റിനോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സോ റെറ്റിനോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് റെറ്റിനോയിഡ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റെറ്റിനോയിഡ് നിങ്ങൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രാത്രി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റെറ്റിനോയിഡ് ആദ്യം ഇടുക, പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ആദ്യം സ്കിന്നിലൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ചെറിയ ലെവൽ. പിന്നെ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് 3 days a week, 4 days a week, and then make sure you use it every day of the week. And if you do that for 3 months, you will see a lot of difference in the softness and the glow of your skin. സോ ഇങ്ങനെ കൊളാജൻ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ക്രീംസ് ആണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രകാരം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സൺ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് us ഇത്രയധികം വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്തായാലും വേണം. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ ദ സൺ. എപ്പോഴും കൈയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ടാൻ ആവണം, കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ടാൻ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഹെഡ് ടാൻ ആവണം, ബൈക്കിലാണ്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൺ എക്സ്പോഷറാണ് കൊളാജൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. So make sure that നിങ്ങൾ ഇത്രയും അധികം എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ in terms of your food, in terms of your creams, in terms of all of that, how do you protect yourself to make sure you don't lose any more collagen? Put in a lot of sunscreen. Sunscreen is extremely important, especially when you start your skincare journey. So sunscreen on your face and sunscreen illade പുറത്തിറങ്ങരുത്. Because it's എന്താണെന്നറിയോ, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. സെക്കൻഡ്ലി, നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ലൈറ്റ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിലുള്ള സ്പോട്ട്സ് അതായത് ഒരു ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയാലും പുറത്ത് പോയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഇടുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് മസ്റ്റാണ്. Try this out and stick around with me, Shanu Suresh, for more cool tips on your 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Hello and welcome back. We have come closer to the end of our show, but we are discussing skincare and one of my favorite topics. And ഈ ഒരു സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്കിൻ വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഹെൻസ് ഹാവിങ് എ റൈറ്റ് കൊളാജൻ ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ഷുവർ യു eat collagen rich foods, use collagen boosting creams, it will give you the desired glow and push for your face and for your skin. Now we've discussed the kind of food that you can eat. We've also discussed the kind of creams that you can wear. അതായത് vitamin C retinoid creams are must. പക്ഷേ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് എ 1 step ahead, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊളാജൻ്റെ അത്രയും അധികം ആവശ്യം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അടുത്ത് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അങ്ങനെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുക, and you want that little extra boost, a little extra push for that glow in your skin. These are some of the treatments that you can do with a certified dermatologist. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത്, സ്കിൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. Number 1 is microneedling. Number 2 is PRP. The next one is radio frequency. So you can just use a simple derma pen. ഇതുപോലത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ട്രൈ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ. വെൽ, വി ഹാവ് കം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഷോ ഓൺ Dilse Nights at 90.8 Dilse FM. We are UAE's first visual radio and that too in 4K. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് we are telecasting on different places. We are telecasting on World Vision channel. We are going to be on different handles of YouTube, Instagram, your X, your Threads, and across socials. Plus, we are here on 90.8 Dilse FM to keep you entertained all the way from Monday to Friday, 8 p.m. till 12 a.m. Upon it's time for me to bid you good night, but I will see you tomorrow. Take care. Bye-bye. Get home safe. 90.8 Dilse FM.